Waouh, parfait! Bon, un peu comme la dernière vidéo des Jérôme, chaîne qui, si vous connaissez pas, que je vous invite vivement à regarder. Je me demandais s'il n'y avait pas des trous un peu parfois dans la pierre, ou si des pierres s'étaient pas déchaussées. Euh, comme ici par exemple. Et en fait, ça a l'air de correspondre plutôt à une arrivée et des évacuations d'eau. En fait, ça, à mon avis, c'est pas vraiment un puits. Bon, je sais pas quelle est la définition du puits d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas forcément pour boire, mais pour gérer l'eau dans la maison. En fait, à mon avis, l'eau de la cave arrive par ces trous-là et ressort à ce niveau-là, de manière à jamais qu'il y ait d'eau en surplus. C'est pour ça que la maison est assez saine. Donc ce que je vais essayer de faire, alors pas tout seul, mais j'irai bien voir si ma théorie est correcte. Sachant que il y a déjà un trou dans la cave. Alors ça c'est une dalle ciment qui a été posée à même le sol, elle n'est même pas ferraillée ni rien. Donc mon frère Pierre était passé au travers, mais on voit bien qu'il y a des anciens conduits de gestion d'eau qui ont été creusés. Et à mon avis, ils doivent sans doute rejoindre le puits. Voilà, à essayer de creuser. Bon, j'ai quand même un peu rincé les parois. J'attends que le flexible se détende un peu pour virer l'eau dégueulasse et attendre qu'elle se remplisse à nouveau.